विधान। गूजरी महला तिजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल। जा अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुर हरि चित लाए। हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सोई फल होई। गुर प्रसादी हर रस पीवत रहै सदा कोई रहाओ। सतगुर भेटे ता परस होवै पारस होए ता पूज करे। जो उस पूजै सो फल पाए दिखिया देवै साच बुझाए। विन पारसै पूज न होवई विन मन परचै अवरा समझाए। गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओह मार्ग पाए। नानक बिन नदरी किछु न पाइयै जिस नदर करे सो पाए। गुर प्रसादी दे वड्याई अपना शब्द ਵਰਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 491 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਨਾ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਫਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਾ ਮਾਨ ਲਿਓ ਮੇਰੋ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈਏ ਨਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Amardeep Ji Maharaj, who was the third Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 491. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Gujri. And in today's Hukamnama, Guru Maharaj blesses us with the wisdom that our mind is very absent, doesn't understand the reality. And that state of mind is called achet. Subconsciously,
and consciously, we are connected to, or we are thinking of those things which mean nothing in human life. Human life is given as revealed to us by Guru Amardas Ji Maharaj in today's Hukamnama. Har chet अचेत मना जो इच्छा है सो फल पाई. O my subconscious mind, you are unaware why you are here in this world. And Guru Maharaj gives the answer in the same line, Har Chet. You have to enshrine love for God in your conscious and subconscious mind. Then the result of that love is Jo Ichha So Fal Pai. Ichha means to have desires. So whatever desires you have, they will be fulfilled. You will get the fal, the fruit of your desires. That's the best deal. So all we need to do is connect to God. Always remember God. Be grateful to God for everything. Right from the face, the eyes, the nose, the hair, everything is God given. God has crafted this body with his own hands in mother's womb. God has given everyone DNA. DNA decides the color of the eyes, color of the skin, length of the hair, color of the hair, and so on. DNA also defines the character of a person. And DNA is based on our karmas. The law of karma decides what our DNA should be. But DNA can be cleaned in that we become embodiment of God, absolutely pure mind. And purity of mind is reflected by love. Love is the only ingredient where we can be peaceful and enjoy every moment of life to bits. Like we say, I'm enjoying my life to bits. Every moment I'm enjoying. But that comes from a loving heart. Language full of love, actions full of love, thoughts full of love and care. Rightly said, more you give and support other people, more God will give it to you and pacify your mind. Selfish people and egoistic people cannot be happy. They always are miserable in their lives. So that is the purity, being selfless, being kind, being loving, forgiving. Wherever there is kindness, there will be forgiveness. गुर प्रसादी हर रस पावै पीवत रहै सदा सुख होई रहाव. Now this is the essence. But how do we know how we can enshrine love for God in our heart? Only Guru can reveal to us. Gur Prasadi. Through Guru's blessing, we can understand how to connect to God and how to enjoy the Har Ras, the divine nectar, which implies the presence of God within ourselves. And by drinking the divine nectar, by being in God's presence, we will be happy
and joyful all the time. So what are the obstacles? It seems very easy on the surface. Connect to God and you will be absolutely in bliss. Enjoy your life to bits. So I can remember God. God, you are amazing. Is that it? Guru Maharaj makes it very clear. If you have even little bit of ego, chanting God's name, doing meditation, practicing all the religious rites and customs mean nothing. So in the very first line, Guru Maharaj reveals that divine principle. तिस जन शांत सदा मत नेचर जिसका अभिमान गवाए. Let's break down. Abhiman means pride, ego. Shant means peaceful, very blissful. Nature means study. So those who enshrine love for God, God helps them to take their ego away, makes them humble. It is not in our power or strength or wisdom to subdue our ego, to become humble. It is only through God's blessing. So what it tells me is that we have to beg God to make us humble and selfless and all loving. There's so much wisdom and knowledge in today's Bani. As ever, every day Hukamnama brings fresh thoughts, and those fresh thoughts are revolutionary. They transform our mind. So tis jana shant sada mat nechal. Nechal means something that doesn't move. Word nechal comes from two words, neh plus chal. Chal means to walk or to move. Neh means don't. Something that doesn't move. So mind becomes absolutely steady, doesn't move around, doesn't think about other things. People like say, I'm double-minded. There's so much on my mind. So mind becomes focused and steady in serving God and relishes every moment. This is a beautiful gift from God. So jan nirmal je gurmukh bhuja, har charni chit laye. And such people are nirmal, without any contamination, without any impurity in their mind. And this understanding they get from their Guru. Guru tells us the ego is the culprit, and you cannot get rid of ego by yourself. You have to take support from God. God has created the ego. I was reading Asa Ki War Bani. It's beautifully explained. Where does ego come from? Guru Maharaj describes that ego is the root cause of birth and death. होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए. This is the character of ego. In ego, or can I say, ego makes us work so that we can appease the hunger of our mind. Ego makes us work hard, have more wealth, get richer, get promoted. So ego is like a drive.
and it has been given to us by God. As long as ego stays in control, we can be ambitious, at the same time serve God. We are ambitious to serve God if ego is under control. But when ego goes out of control, then we forget God and get so much drowned in the pleasures of materialistic pursuits that we are lost forever. So this is the wisdom Guru gives us. Home e bandana phir joni paye. Those people who do not get support from God, they don't have this understanding that ego is poisonous. Ego is like explosion. They indulge in materialistic pleasures which are called bandhan. Home e bandhana. Phir joni paye, and because one forgets God by following and chasing the material, then one is consigned to the death and birth cycle and suffers. So can you see the suffering comes from ego? Home kitthon upje? Kit sanjam ehi jaye. Now Guru Maharaj raises a question. Where does ego come from? And which is the way ego can be controlled? The answer is in next line. Home eho hukam hai. Paye kirt firaye. होमै दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए. So by God's hukam, by God's will, ego has been put in every human being. And because with the ego, one has the drive to prosper. Ego gives every individual identity. But remember, one has to lose his or her identity to merge with God. Beautiful example of a seed. Seed has to lose its identity to turn into a massive tree and give fruit. Exactly the same way, one has to forsake the ego, control the ego by God's blessing to prosper. Like tree grows and gives fruit, similarly, one can only be fruitful to others, beneficial to others, when one remains humble. Home dirug rog hai. Home is the dirag, very chronic illness. But medicine, the cure is also within the ego. Because of the ego, when one starts suffering, that suffering reminds that person of God. In tsunami, a lot of people started going to the churches, temples, mosques because of the suffering. Otherwise, people were so busy in their lives. So ego brings the misery and suffering, and that suffering reminds of God. And that is the cure. Kirpa kare je apni ta Guru ka shabad kamaye. When one screams and cries in pain, prays to God, like we all did in mother's womb, then God comes to help. God gives us the wisdom, connects us with the divine word so that we follow God's will. We follow Ikonkar, that God is all you, we submit to you. That is what is meant by enshrining the essence of Ikonkar in the mind. That God, whichever way we see, whomsoever we see you, and we submit to you. You bless us with the wisdom.
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। So from the ego comes the suffering, from the suffering comes the prayer to God, and God showers his mercy so we can follow Guru's teaching, the righteous path. Nanak kahe suno jano ith sanjam dukh jaye. Listen, O devotees of God, mortals of the world, please listen. This is the only way you can control the ego and all your sufferings will depart. Then Guru Maharaj in the Hukamnama further explains that our Guru is like Paras. Paras means philosopher's stone. Satgur ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੂਜ ਕਰਾਏ. So anything that comes in contact with the paras, which is philosopher's stone, turns into gold. Any metal you touch, philosopher's stone turns into gold. But Guru is even better than that. Anyone who follows Guru's righteous path, that person turns into philosopher's stone himself. Guru is philosopher's stone, but Guru not only turns devotees into pure. Guru doesn't only purify the devotees, Guru turns them into philosopher's stone so that they can purify other people. This is beautiful. Like Guru Amardeep Ji Maharaj, when he came to see Guru Angad Dev Ji Maharaj, who was the second Satguru of the Khalsa Panth, Guru Angad Dev Ji Maharaj purified him with his blessing. Guru Amardeep Ji became very humble. He treated everyone with respect. He brought equality in the society. He had so much love. Remember, the love is pure. It makes one pure. And then Guru Angad Dev Ji Maharaj blessed Guru Amardeep Ji Maharaj when he was pure to become the philosopher's stone so he can liberate other people. It is a very strong message that when we walk on Guru's path, then we turn into philosopher's stone, in that God empowers us to help other people to become philosopher's stones. It's like one lamp lights the other lamp, and then that lamp lights the other lamp. It multiplies. So without becoming philosopher's stone, one cannot be beneficial to the society and other people. And without becoming philosopher's stone, one is not accepted by God. So Guru Maharaj reveals that Paras hoye ta pooj karaye. One will be worshipped in this world when that person is reaching out to people to help them to connect to God, earn their living, prosper in their lives. Guru Amardeep Ji Maharaj founded the town of Goindwal. He created jobs for people. He gave them employment, and more importantly, helped them to see the righteous path, to unite with God. जो उस पूजै सो फल पाए, दीखिया देवै साच बुझाए. Even the devotees of God, they become philosopher's stone, and anyone who follows their advice, keeps their company, is also liberated. They realize the truth. Vin parsai pooj na hovei, vin man parchai avra samjhaye. Then Guru Maharaj now is talking about the fake people, those who pretend they are very spiritual, but Guru Maharaj is revealing those who are full of ego, how they can benefit other people.
People who are selfish, they are going around collecting donations from others. They are after money of the devotees, how they can liberate others. Guru Sadai, they call themselves Guru, Agyani Anda, but they are absolutely ignorant. They haven't realized God. Kis o marg paye, whom they can show the righteous path? Answer is no. They can't lead others to the truth. Nanak bin nadri kichu na paye, jis nadar kare so paye. And Guru Maharaj makes it very clear. Repeatedly in today's Hukamnama, Guru Maharaj is saying, it is only through God's merciful glance one can realize God and realize the truth and enjoy every moment of life. Gur Prasadi De Vadiyai Apna Shabad Vartaye. There is no difference between God and Guru. Guru in physical form, like word, the Bani, helps us to realize ourselves. मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हरजी तेरे नाल है गुरमति रंगमान. So Guru is the mediator. God is formless. God is word who is present throughout the world in the form of word Omkar. Omkar is simply means one God who is creator, sustainer, and managing the whole creation. Submitting to one God brings prosperity. That's the essence of Omkar. And Guru Maharaj placed Ik in front. Ik Omkar. There is only one God, not many. So with Guru's blessing, we understand that. And through the Shabad, through the Bani, we are liberated. Amrit Bani har har teri, sun sun hove param gat meri. So with these words, we are going to switch over to the translation in Punjabi. Please stay tuned. May Satguru bless you all. Have a great day. So Guru ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਹੈ, ਬੇਖਬਰ ਹੈ. ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਾ. ਹਰ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਨਾ. ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਹਰ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਨਾ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਫਲ ਪਾਈ. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ, ਪੀਵਤ ਰਹਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ. ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ. ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ. ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈ. ਕਾਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਹਰ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਮਾਣੇ. ਪੀਵਤ ਰਹਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਹਾ. ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ
ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਹੈ। ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਹੈ ਹੋਮੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੋਮੇ ਦਾ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਮੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਿਸ ਜਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਾ ਮਤ ਨਿਹਚਲ, ਜਿਸ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ ਗਵਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਹਚਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਮੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਖੇਦ ਕਰੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵਾ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਤ ਲਈਏ ਉਹ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਮੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੂਜ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਾਰਸ। ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਛੂ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 11 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਾਰਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਟੁਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਏ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਦਰੀ ਕਿਛੂ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਦਰੀ ਕਿਛੂ ਨਾ ਪਾਈਐ,
ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।